then we'll let them go on their way and get on their way. It happens to be 2:15, 2:17 here, so they're still in the middle of their day. Okay. So Carla y David y Naila, lo que voy a hacer es dejarles que ustedes se presenten, hablen un poco de ti, de sus experiencias, ¿ya? Y luego abrimos a las preguntas, ¿vale? Y tengo que hacer las traducciones, así que no hablen por 10 minutos porque luego no voy a poder traducirlo todo, ¿bien? Okay. So, like I said, we have Carla, who's the one in the main window at the moment. Naila and David. I'm going to let them introduce themselves, talk a little bit about who they are and what they do, and then you can ask them questions. We good? A little thumbs up would be like kind of helpful or something. Yes, okay, all right. Bueno, Carla, te doy a ti primero la palabra, entonces. Hola chicas, buena tarde. Yo soy Carla Rey. Soy una chica Muxe. ¿Qué será esto? So my name is Carla Rey. I am a Muxe woman. Originaria de Tehuantepec, de Santo Domingo, Tehuantepec, en el sureste de Oaxaca. So she is from the state of Oaxaca, which is in the southwest of the country, and from a place called Tehuantepec, which is further south in the state of... Soy una Muxe Guna. ¿Cómo traduciría eso? Muxe mujer. Una Muxe mujer. Una Yeah. Muxe mujer. So there are two types of Muxe, yes? Muxe, female Muxe and male Muxe. They're using terms that don't have good translations because they're not just in Spanish, it's in Zapotec. But yes, does this make sense? Yes, okay. Bordadora y maestra del bordado tradicional de mi región. And she is a seamstress, embroiderer, preserving the traditional techniques from her region in Oaxaca. In fact, the shirt that I'm wearing, if you can see it, was embroidered by Carla. Yeah. All of these works are hand embroidered and can take upwards of almost a year to embroider these things. Like, for example, what she's wearing. Y bueno, actualmente promuevo mi cultura y mis raíces. And she's also a teacher of embroidery and a cultural heritage promoter. Yeah. Y pues bueno, eso sería por mi parte, mi presentación. Ahora, Naila, no sé. Hola, yo soy Naila y soy originaria igual del istmo de Tehuantepec, entre una mezcla entre la costa y el istmo de Oaxaca, que sería una chica afroismeña. So she is also from the Oaxaca area, similar to where Carla is from. And she is Soy una chica artesana, ama de casa, y también soy una artista drag. Yeah. So she is Afro Zapoteca and Afro Muxe, so there's a mix of races here. Y, perdón, otra vez, ¿a qué se dedica? Y soy una ama de casa, artesana, y soy artista drag. She is a housewife and a textile designer and also performs drag. Okay. Oye, ¿y Coco? No, pero ¿dónde vives? ¿Actualmente? No, actualmente soy una Muxe migrante, originaria de Santiago Aztata, y actualmente vivo en la Ciudad de México. So all of these Muxe are internal immigrants. Yes, they
these two from the Oaxaca, and they have migrated to Mexico City. So they're in Mexico City. I was actually just in their house yesterday. So, y ahora David, ¿está David? David, ¿estás? No. Bueno, mientras esperamos acá. Ah, there's David. Okay. Ya, un saludo. Baja tu volumen. Oh. Perdón. Bueno, mi nombre es Luis David Martínez. So hello, my name is Luis David Martinez. Yo soy originario del estado de Veracruz, México. He is from Veracruz, which is on the other side of the country. It's on the Caribbean coast. Oaxaca is on the Pacific coast. Veracruz is on the Caribbean coast. Pero la región en donde somos Carla y yo es la misma región que se llama Istmo de Tehuantepec. Es una parte de Veracruz, de Oaxaca. So his family migrated first from Oaxaca to Veracruz, and he is now migrated back to Mexico City. Okay. Yeah. Yo soy un Muxe Ingiu, que en zapoteco, o sea, quiere decir como un Muxe varón. So he identifies as Muxe Teku, Ingiu. Inyu, which is the Zapotec word for man. So he is a male Muxe. Yeah. Así es. Yo estudié filosofía y gastronomía. And he has a degree in philosophy de niños, no filosofía de niños. Sí, filosofía para niños. Childhood philosophy and gastronomy. Ajá. Y vivo en la Ciudad de México. Soy maestro y gastrónomo. Trabajo en and he's a teacher and a gastronome, por decir. Yeah. Estudio la cultura mexicana y todo el impacto que podamos tener en el mundo. And also studies Mexican culture and the impact of Mexican culture on the world. Yeah. Y David, ¿tú hiciste ese huipil? Este huipil es un huipil muy antiguo. Fue heredado. Okay. So I asked him if he made the huipil. Huipil is kind of like a vest. I put the word in the chat. Huipil is like a vest that you wear. And it's highly elaborate embroidery, but he didn't make this one. He inherited it from his grandmother. Yeah. Bueno, okay, gracias, David. Como están ustedes todos en la misma casa, pues mejor que se hagan muta cuando la otra está hablando, ¿sí? Así es. Okay. Bueno, Carla, ¿estás ahí? Ya, aquí estoy. Okay. So, ¿tú también hiciste el huipil que llevas puesto? Sí, es un huipil antiguo. Fue regalo de una amiga y bueno, aquí son dos técnicas, uno que es la cadenilla y las flores. Y bueno, es en español es flor en medio y en el nombre en zapoteco, Giegalagui. Okay. So she's also wearing an antique huipil that has the design of the flowers, all of which is hand stitched, and then the sort of design as well. So combining two different traditions. You may recognize some of these traditions with Frida Kahlo and the traditional clothing she wore. Just remember Frida Kahlo copied the Muxe, not the other way around. Yeah. Carla, ¿cuánto tiempo se demoraría elaborar un huipil? Este huipil
Primero es la cadenilla, que es esto que estoy mencionando, bueno, señalando, y sería alrededor de un mes. Y las flores ya en bordado serían 2 meses, aproximadamente 3 meses y medio este huipil. So that particular huipil would take about 3 months of 8-hour days of hand embroidery to make that. Yeah. ¿Y tienes algún vestido para mostrarnos después? Sí, ahorita en lo que ellas están, yo ahorita muestro algo. Perfecto, Sí. perfecto, ok. Y Naila, la que tienes, el huipil que tienes puesto, ¿es también hecho a mano, me imagino? Este es igual, está hecho a mano y es la técnica de punto de cruz. So she's also wearing a handmade huipil made with a particular kind of hand stitch. ¿Y cuánto tiempo se demora para hacer eso? Este es un bordado un poco más fácil y este se puede elaborar hasta en una semana porque solamente es una pechera que solamente va de la mitad del cuerpo hacia arriba. Yeah. So what she's wearing would only take a couple weeks to do because it's a very simple embroidery design. But these things can go for hundreds, if not thousands of dollars, because they're handmade, yeah, and hand stitched, and because they preserve traditional patterns. Yeah. So you see some more of their. Voltea, a ver. Richard, regresé con. Ay, a ver, voy a voltear la cámara. Ay. Este es un traje de gala. This is like a I can't think of a better translation, like a party dress, something you'd wear to a formal occasion. No, it's all hand stitched. The huipil and then the skirt part as well. Es con terciopelo, Carla. Terciopelo. And it's the embroidery is on Bordado a mano. And there's the skirt part. La falda tiene 3 metros por 70. No sé en cuánto sería la conversión en el sistema métrico estadounidense. It's about a 9 foot, 10 foot skirt, yeah, in terms of the amount of material used. Yeah. Entonces, Carla, ¿para qué se usaría un vestido así? There you can see the underside. You see all the hand stitching that's there, all the. Bueno, volteo. Regreso, niños. Bueno, estos trajes son de gala, son de fiesta. Son ya sea para un cumpleaños, una misa, para celebraciones especiales. Ya aquí están aquí todos, David, Naila y yo. So like that dress, that would be something you would wear for like a festival or for a or for mass or something formal. ¿Y el perrito? El perrito, es un perrito, bueno, el papá que le explique al perrito. So that is a Mexican hairless dog. They're called Xoloitzcuintle. Yeah. If you remember the movie Coco, his dog was this color. Still a little rambunctious. He's 2 years old, so he's got. Yeah. So how about we open it up to questions about their life, what it means to be Muxe? Yeah. I mean, I know them, they're my friends, so I want to know what you think and what you want to know. So if you have questions, now is your opportunity. This could be for anyone, but have you always been supported and like accepted in being Muxe, or have you faced any like challenges to get where you are today?
quiere saber si ustedes han sido siempre apoyados por la sociedad o por su familia, o si han sentido o han enfrentado discriminaciones o problemas por ser Muxe en particular. Pues como dijeron nuestra compañera Felina, allá en Juchitán, donde hay ignorancia, siempre va a haber discriminación. As one of their friends said, wherever there is ignorance, there's going to be discrimination. Entonces México literalmente, no es que no sea un país culto, pero la mayoría todavía tiene ideas muy heteropatriarcales, que pues no en todo el país podemos de ser de como nosotros queramos, ¿no? Siempre va a haber una parte que nos va a discriminar. That Mexico, like many other countries, is still very much a patriarchal culture and society, and so there is discrimination, but it's not everywhere. Also, where they live in Mexico City, they can go out dressed like this and not be assaulted, but they could in other parts of the country. I mean, I would say the same thing is true. David. También, bueno, es más fácil ser un Muxe Ingyu, varón, que una Muxe femenina, ¿no? O sea, el heteropatriarcado es mucho más vigente y a nosotros, los Ingyu, nos afecta mucho menos. So as a male Muxe, it's easier for him because of the patriarchal system of society. He can pass much easier as a male Muxe than for people like Carla or Naila who were born male but identify as female. Does this make sense, Sierra? Yes, thank you. Okay. And so again, some of it is gender related, some of it's racial related, because there are also of various ethnic groups, including Zapoteca and also Afro-Mexican identity. So you've got gender issues and race issues and obviously sexuality issues. I think we had two people raise their hand, but I only currently see the current one, but Navrup. I know David said that he works as a teacher, but do Muxe typically find that finding a job is harder as Muxe, or do they have to do something else, I guess, to make a living? So, ¿quieres saber si es difícil encontrar trabajos, digamos, entre comillas, normales, o si les cuesta siendo Muxe encontrar trabajos fijos, trabajos dignos, digamos? Pues bueno, llega a ser difícil, pero bueno, también siempre creo que cuando uno se prepara y tienes ciertas herramientas para salir a la vida, es más fácil, pero sí, están encasillados muchas profesiones o muchos oficios para la comunidad Muxe, incluso para la Muxe trans. Entonces sí es más difícil salir al mundo a conseguir un empleo. So that, yes, it is quite difficult, particularly for those who are trans, yeah, identified. The more education you have, it is you generally have. The problem is that many Muxe are obligated familial duties and therefore don't get an education, and they also don't get to leave. These three have had slightly different personal circumstances, so they've gotten educations and they have been able to free themselves from family obligations. Many Muxe who immigrate to, like, say, Mexico City don't have the educational resources to move forward in society, and so then they often turn to sex work as survival work. But they're all professionals. They've all been able to get their education. Zoe. This is for everyone, but
were you scared to come out, or did the people like your family always show some sort of support towards other people that made you feel more comfortable? Que si les costó trabajo, como decimos en Estados Unidos, salir del armario con tu familia, o había gente que ya lo habían hecho, entonces no les dio miedo. La pregunta viene desde un contexto de Estados Unidos, para que entiendan. Claro. ¿Puedo decir algo yo? Sí, adelante. Aquí es complejo, es muy complejo y es diferente de salir del closet como una persona gay normal. Porque aquí aquí inclusive hay familias que educan a uno de sus hijos como muxes. Y eso es por el valor que tiene el hijo dentro de una familia. O sea, un hijo muxe dentro de una familia es muy valioso porque se vuelve un capital de la familia. So it's a little difficult for them to answer this question because it's different than like in the United States to come out as like a gay man or a lesbian. Because in their community, being Muxe is a benefit for the family because they are like a built-in support system for the family whose obligations is to take care of the family and the house and their aging parents. So for people from the region that they're from, it's an honor to have a son who is Muxe. So it's a little different because there is all that support already within the system. This is porque al no casarte, tu obligación es cuidar de tus padres en la vejez y en la enfermedad. Cuidar de la casa, eres como una ama de llaves. Y tu cuerpo deja de ser tuyo y le perteneces a tu familia. Yeah. The problem is that you become like a maid for the family or a housewife for the family, and your body no longer belongs to yourself, it belongs to the family because your job is to take care of your aging parents, because you're not allowed to get married as a Muxe and you're not allowed to have children as Muxe, so you become sort of an asset for the family, but not necessarily an independent agent. In the case of Carla, most of her family has passed away and or lives in Oaxaca, so she's a little bit more free. And in the case of David, much of his family has either passed away or has immigrated to the United States. So he has also been freed from those obligations and they can pursue independent lives. Yeah. ¿Algo más, David? ¿O Carla? No, Naila. Pues cada muxe, cada historia de cada muxe es diferente, ¿no? Entonces cada una vive una vivencia y una forma de salir a la sociedad diferente. Digamos, en mi caso no hubo necesidad de que yo saliera del closet, para así decirlo, porque la familia desde pequeño ya se da cuenta lo que eres. So she doesn't want to, Naila says she doesn't want to speak for all Muxe because each Muxe has their own unique experiences. However, in her case, it was not a question of coming out because the family saw what was in her anyway as a probable trans person, and so it was never a big deal in the family because from very young they knew. Yeah. Y entonces, pero también cuando vas creciendo eres como que una ayuda para ellos. Entonces, si no los ayudas, sueles ser el peor hijo de todos, ¿no? O sea, ya seas muxe o seas hombre o seas mujer, si no los ayudas, eres el peor de todos. Entonces, eres como una moneda para ellos. O sea, te ven como con un signo de pesos porque pues los tienes que ayudar. Entonces, tú a veces dejas de ejercer ciertas cosas para poder atarte a tu familia, ¿no? So the difficulty is that the family views them with dollar signs because they're built-in caretakers
and housekeepers, and so they lose a lot of personal autonomy within the family because they're viewed as an asset, a financial asset, rather than individuals. Yeah. Dominic, I think you had a question. Yeah, my question is, what is like the drag life like in Mexico, and if possible, how would you compare it to United States drag? Like what are is it very similar? Is it very different? Do you know any of the United States? Like, do you know any of the United States drag queens? And I guess, well, vice versa. Like, are there any Latin American drag or Mexican drag queens? Okay. So, la pregunta viene otra vez desde la perspectiva estadounidense, ¿ya? Que cómo es la vida de transformistas en México, y si saben algo de la cultura transformista en Estados Unidos, y si hay alguna comparación o correlación, ¿ya? Antes de dejarles ustedes contestar, les voy a contar lo que Carla y yo hicimos la otra noche. So, I'm going to let them answer, Dominic, but first I'm going to give you a little anecdote, okay? So, first of all, I want to clarify that Muxe is a more like trans identity, if you will, although that's a modern term. But some trans do perform in drag, but it's not the same thing, if this makes sense. Yeah. Carla and I did go to a drag show the other night. And Mexican drag is very similar to US drag performances, not like RuPaul, but like what you see at a club, like, I don't know, maybe Marcella's or something like that. Their hits, there's a Mexican flavor to it, right? The music they perform to is different artists, like Gloria Trevi is a huge artist. She's like, I don't know, like a Mexican Madonna, I guess, maybe, or something like that. A lot of drama, yeah. Bueno, entonces les dejo contestar la pregunta de transformismo. ¿Me puedo decir algo? Sí. Primero y luego. Sí, tú Muy bien. Bueno, ahora yo le llamo posmodernidad al Internet. O sea, tenemos acceso al Internet y a lo que pasa en el mundo. Y aquí ha sido un gran parteaguas. Por ejemplo, el show de RuPaul Drag Race. Es súper famoso, súper famoso, y yo creo que un 80% de todos los gays en México son súper fan, y eso ha impactado muchísimo en todas nuestras sociedades, no nada más en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades. So David is that with the postmodern world of easy access to internet and international performance shows like RuPaul, things have changed a lot in recent years. That shows like RuPaul have helped raise the consciousness of this in Mexico, and not just in Mexico City, but pretty much all over Mexico. So that has changed the perception or the prejudices that are often present, or had been historically present. No sé si quieres decir algo. Pues la referencia más grande en México o la inspiración más grande es igual Drag Race, y a partir de ser tan fanáticos de Drag Race y que no haya una plataforma en México para de difundir el drag, se ha hecho una nueva plataforma que se llama La Más Draga, que se transmite por YouTube y son solamente dragas mexicanas. Okay, so because RuPaul is very focused on the United States, and I mean, RuPaul has a version in other countries. I don't know if you've seen it, but RuPaul has like Drag Race Spain and some other countries.
but there isn't one in Mexico. So they created their own called, how would you translate that? The biggest dragger, I guess. I can't think of a decent translation for it, that they do on YouTube, and it's for Mexicans and other Spanish speakers that don't have access to, like, a RuPaul platform. Quizás Naila después me mandas hace eso de la más draga para estudiantes. Sí, claro que sí. Incluso hay varios concursos aquí en Ciudad de México, de haciendo alusión al drag, o sea, y yo soy reina de un concurso drag que se llama Folclórica Drag 360, que trata de mezclar el drag, pero con el folclore y los colores vivos, como son los textiles, tradiciones, que es México, ¿no? Entonces haces drag, lo mezclas, y entonces pues sale algo espectacular entre todo lo colorido y esta parte del show, ¿no? La música, todo. Okay, so whereas traditional Mexican or US drag is hyper feminized with stereotypes of women, this platform is a mix of like Mexican traditions within drag. So Naila, the one on the right, yes, is a drag queen from a group called Folkloric Drag 3, and they mix traditional dress and costumes and traditions with modern drag performances, and she'll send me a link later that I can share with you all. Does that answer your question, Colin? Or I mean, sorry, who asked? Yes, thank you. Okay, or Dominic, sorry, I can't remember who asked me the question. Dominic, yeah, you're good? Okay, Marissa, I think you had a question, and then Sarah. Yeah, I was just wondering, how is religion related to the Muxe culture? Like, is the church more open-minded and like accepting, or do they have more of a like traditional closed view and feel like threatened by the culture? Mm-hmm. So la pregunta de Marisa es en cuanto a la religión y la iglesia en particular, y cuál es la perspectiva de la iglesia hacia las Muxe y su participación en los ritos. Pues bueno, toda iglesia principal, bueno, condena el homosexualismo y bueno, en sí la diversidad. Lo que hemos logrado, la comunidad Muxe en Juchitán de Zaragoza, cuando se hace la fiesta de las intrépidas, es que tengamos nuestra propia misa. Mm-hmm. So the church, of course, condemns homosexuality and gender diversity. But at least within Oaxaca and Juchitán de Zaragoza, the area that they're from, they're now allowed to do have their own Muxe mass. Dale. Y bueno, sí, es un gran logro que la iglesia, el catolicismo, nos acepte y nos nombren las otras hijas de San Vicente. San Vicente es el patrono de Juchitán. Mm-hmm. And Saint Vincent is the patron saint of Juchitán, and they're allowed to participate in those feast days as well. Mm-hmm. Pues sí, de hecho, en todo el territorio mexicano, solamente ese pedacito del Istmo de Tehuantepec. Naila, se cortó. Estás en mute. Naila, perdona. De hecho, solamente en ese pedacito, en ese rincón de México, en Oaxaca, es el único lugar donde dejan entrar a las muxes o a la comunidad LGBT a una misa o a hacer una misa en nuestro... Es el único lugar en México, o sea, como hay otro registro de otro lugar se permita realizar esta cuestión. So the seat of Juchitán, which is Oaxaca, is the only place in Mexico where they
openly allow Muxe into Mass and to be part of Catholic rituals. It's not open in the rest of Mexico. ¿Se sienten discriminados entonces por la iglesia? Pues digamos que aquí en Ciudad de México o algunos otros estados, pues sí, porque pues no podemos como que hacer ciertas festividades pues como lo hacemos allá. Entonces solamente allá en Juchitán es donde se puede realizar como esta cuestión. Solamente allá existe esta tradición por parte de la iglesia y So I asked if they felt discriminated by the church, and basically the answer is yes, except for that little part of their home state that allows them to be part of the ritual and culture of the church. Yeah. Marissa, did that answer your question? Yes, thank you. Okay. And Sarah, I see that you have your hand up too. That kind of answered my question a little bit, but I was gonna ask whether like Muxe culture in like in their hometown, I don't know how to say it, but Yeah, if it's more like generally accepted or if it's more like celebrated. Okay. So la pregunta de Sara es si en Juchitán o en Oaxaca en general son toleradas, aceptadas o celebradas, que para ellos es una diferencia, es la aceptación versus la celebración. Bueno, en Juchitán somos muy celebradas y yo creo que en Oaxaca aceptadas. yo pienso que igual somos toleradas y luchamos, y por esa lucha que se ha hecho estamos siendo celebradas. Entonces, por todo el que han llevado nuestras compañeras o nuestras hermanas Muxes años atrás, porque es un movimiento que lleva años, han logrado que nos celebren. Pero antes éramos discriminadas, después pasamos a ser toleradas y ahorita ya somos celebradas. So there's been a movement within Oaxaca of being tolerated, then accepted, and now celebrated in their hometown, or like parts of Mexico City, for example. They live in the what we would call like the gay neighborhood of Mexico City, so that's a little different, but so it's been a process, but it's been a process because people like Carla, Naila, and David have also worked as activists to change people's minds about this. Yeah. So it's years ago, it would have been nothing but discrimination. Even though families would celebrate having a Muxe, that didn't mean that they were celebrating their independence. I don't know if this makes sense, but it's a different viewpoint. Yeah. Sarah, does that sort of answer your question? Yeah, that made it more clear. Thank you. Anybody else have questions for Carla or David or Naila? Colin. Oh no, sorry, you were just celebrating. Okay. Oh, that's a hand up. Sorry. Oh, okay. Are there any certain traditions that the Muxe follow that are like different than others? So yeah, lista, Carla. ¿Quieres saber, Carla, quieres saber si cuáles son las tradiciones Muxes que celebran, a diferencia de las tradiciones regulares, normales en México? O sea, ¿cuáles son tradiciones específicamente Muxe? Muxes, pues bueno, las velas Muxes, bueno, como tal, una vela es una fiesta, un baile, y también la comunidad heterosexual en nuestros pueblos tienen sus bailes. Entonces, nos celebramos una vela específicamente o especialmente para nosotras, las buscadoras del peligro. So there, each region have regional festivals, yes, dances with traditional costumes and so forth.
The Muxe have their own regional one called Vela Muxe. Vela is like a big community dance, and they have one for themselves in the community. ¿Algo más? Aparte de la Vela Muxe. Pues una tradición muy Muxe, igual es, pues lo principal son las velas, ¿no? O sea, las velas, pero pues también es que las Muxe formamos parte de todos los rituales y las celebraciones del pueblo. Entonces, como que, o sea, quizá tenemos una vela especial, pero dentro de las tradiciones entramos dentro de todas las tradiciones del pueblo, ¿no? O sea, participamos activamente en ellas. So apart from the one that is just for them, they also participate in other broader communal festivities. So they are able to participate in those as well. Y siempre se nos ha atribuido que nosotras somos las que adornamos, las que ponemos bellas a las otras muchas y a las mujeres, ¿no? Hacemos estos peinados espectaculares, las arreglamos bordando sus trajes, adornamos el lugar donde se va a hacer la fiesta, preparamos la botana, la comida, entonces siempre como que dicen que tenemos el talento para hacerlo. So the reason they're welcomed into otherwise heterosexual festivities of this kind is because the community is like, well, you're so good at making makeup and at dressing up, and so you help our women look beautiful, and you also do the decorations so good, and you do the food so good. So basically they're welcomed because they do all the work to make the festival exciting and pretty and fun. I'm sure there's something problematic there, but that's why they're welcomed to the other festivities. Yeah. Navru. So keeping that in mind and what they offer during like times of celebrations and stuff, do they get any types of protection from the government, or do they have organizations like that allows them to have rights like they do in like Los Estados or the United States? So, ¿quieres saber si tienen alguna protección de parte del gobierno por sus derechos, o si hay alguna organización que aboga por los derechos y las protecciones de la gente Muxe? Se hizo la universidad, la unidad de diversidad sexual en Juchitán de Zaragoza, que es un buen principio. Que funcione es otra cosa. So they created a diversity unit in Juchitán de Zaragoza, the place that they're from. So that's a government office ministry. But as Carla said, that's a nice step, but whether it works is a different thing. Yeah, you can have legislation, you can have sort of social cultural structures, but it doesn't mean that they necessarily function. Yeah. Sí, algo más del asunto legislativo. Pues como tal, de la comunidad LGBT en México tiene su representación y sus logros, ¿no? Pero en especial la comunidad Muxe no tiene ninguna representante o ninguna representación o una protección como dentro del gobierno o de la política mexicana, ¿no? Como que no hay algo que nos respalde o alguien que nos defienda, ¿no? Como que comunidad LGBT sí, pero en especial de nosotros los Muxes no hay. Okay, so what Nada was saying is that while there are agencies and protections for LGBTQIA+ people in general, such as, for example, gay marriage or same-sex marriage is recently accessible. There aren't specific organizational supports or legislative supports for Muxe in particular, just as part of the larger LGBTQ community, but not individual support for their particular community. David, no sé, ¿tú quieres agregar algo más? Bueno, como decía Carla, el gobierno tiene el gobierno y varias organizaciones civiles
están trabajando en pro de la visibilización de la comunidad Muxe, pero todavía falta un gran camino por recorrer. So basically what David is saying is that there is some progress being made, but there's a lot of work to do because one thing is to make your community visible, which is what these people do, right? To make visible their culture and traditions. But another thing is to then have that translate into legal or governmental protections. So, Navloop, does that answer your question? Yes, thank you. Okay. Any other questions from the class? No? Nothing? One. There is. Yes, Sarah. Well, it's kind of a two-part question. The first part is if any of them have ever been to the US. Okay. Let me ask that question first, and then I'll ask the second question. So ella tiene dos preguntas. La primera pregunta es si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Estados Unidos. No. Okay. Except, however, David, his father and some brothers are in Texas. Sí. He hasn't himself been, but he also studied at Laval University in Quebec, so he's been to Canada. And my follow-up, sorry. My follow-up question was just going to be if like they were treated radically different here than in Mexico, but well, maybe David can answer that about his experience in Quebec. So dependiendo de la respuesta, ella iba a preguntarles si su experiencia de Muxe en el extranjero ha sido diferente que en México. Yo sé que ni Carla ni Naila hayan viajado, pero David, sí, tú estabas en Quebec, ¿no? Sí, sí, ha sido porque los Muxes regularmente no salen de su casa, no salen de su pueblo porque no tienen para qué. O sea, le pertenecen a su familia y su casa es el lugar en donde deben de estar. Entonces, los que tuvimos el privilegio de estudiar somos realmente muy pocos, ¿no? Muy pocos. Los que tienen la oportunidad de salir de ese contexto son mucho menos aún todavía. Entonces, por eso es que hay mucho trabajo por hacer. So David was saying that most Muxe never leave their villages because there's no reason to, because they belong to the family, and so most of them don't have an education and don't have the opportunity to study and to leave. And so for most of them, there's no experience of being abroad, let alone other parts of Mexico. But he has not answered my question about what it was like being in Quebec. So I'm going to ask that again. David, otra pregunta. ¿Y qué tal tu experiencia en Quebec, siendo Muxe en Quebec? Bueno, fue interesante porque bueno, yo digo que Canadá es Gaylandia, ¿no? En el sentido de que hay muchos derechos, socialmente no importa, ¿no? Lo que seas, lo que muestres. Entonces, es fácil y es, ¿cómo decirlo? Te vuelves una estrella, ¿no? A alguien con quien todos quieren hablar, con quien todos quieren salir, con todos quieren conocer, ¿no? Pero a mí se me hace más importante como ser Muxe dentro de mi cultura, ¿no? Defenderme y salir con otras miles que se encuentran aquí encerradas en sus casas. Yeah. So I asked him what his experience was like in Quebec, and he said it was interesting because for him, Canada was like Gaylandia, right? Where there's tons of rights and tons of privileges in comparison. He also said that it was curious for him because he was suddenly very popular. Everybody he was the person to talk to because he represented something different. Yeah. So
people wanted to talk with him and take him out and learn about things. And for him, his interest lies more with promoting his culture and advocating for rights within Mexico rather than being sort of the popular spokesperson abroad. So, yeah. And he also hated winter, so he wasn't going to stay in Canada. Sierra, you had a question? I just wanted to know if they've ever had like days where they've struggled with their identity, and if so, like kind of how they work. Ajá. So, la pregunta de Sierra es si han tenido alguna vez una lucha interna o problemas psicoemocionales al desarrollar su identidad como Muxe. O sea, si ha sido así fácil ser Muxe y ya, o si ha sido un proceso de desarrollo personal. Bueno, yo creo que ahorita como Muxe trans, que estoy en la transición con tratamientos, bueno, ya tomando la terapia de terapia de reemplazo hormonal, pues sí he tenido ciertas complicaciones, ¿no? Por las hormonas femeninas. Mm-hmm. So Carla has been Muxe for much of her adult life, but has decided recently to not just be Muxe, but Muxe trans. And so it is taking hormone replacement therapy. So, yeah. Pero Carla, para ti eso ha sido una evolución. Una evolución, sí. Y también aquí, por ejemplo, acá con... Sí, pues esto sí es todo un proceso, ¿no? Porque incluso cuando eres pequeño o cuando eres adolescente, pues te vives como Muxe, pero como Muxe hombre, ¿no? Y entonces de repente llegas a adoptar la vestimenta femenina de la mujer. Y entonces es ahí cuando tú a veces te preguntas si realmente quieres, en ese proceso te preguntas si realmente quieres quedarte como Muxe hombre o quieres transicionar a Muxe mujer, ¿no? Uh-huh. So for what Nala is saying is that when you're young, right, you're just a Muxe male, right? Because they're all born male. And then as an adolescent, you start questioning, do I want to keep staying as Muxe male or as Muxe female? And does that mean I have to transition? So not everybody transitions. This is a new and modern phenomenon, not a traditional one. And so for some of them, it becomes a process of identifying like David as Muxe male or like Carla and Nyla as Muxe female. Yeah. Así es, y también en ese proceso también se quedan muchas compañeras porque a veces su familia les dicen, sí te acepto como Muxe, pero no te vistas de mujer, ¿no? Entonces muchas hacen su transición, ¿no? O por miedo a la familia y a quedarse solos de la familia. Y muchas más valientes, pues salen así como muchas mujeres, así abriéndose camino entre la familia y entre la sociedad, ya sea que te acepte o no, ¿no? Entonces, para muchas es como un proceso, un trabajo que tiene que llevar para ver realmente qué es lo que quieres. Mm-hmm. So Nyla is explaining that it is sometimes a difficult personal journey to figure out who you are and what you want, because many families will accept their sons as Muxe, but not necessarily as Muxe women, yeah, and don't want them to necessarily transition. So even if they accept them as Muxe, they want to keep I guess gender identities separate from their social function as Muxe, yeah. And so some people don't transition, some people transition in order to be free and whether or not their family accepts them and to make their way in the world without their family's approval. All right, last call for questions for Carla or Nyla or David or Coco, the hairless dog. No?
No one? No. Bueno, Carla, Naila y David, parece que no hay más preguntas, así que pues les agradecemos su tiempo y nada, pues estamos en contacto, pero quiero agradecerles todo. Bueno, también por haberme servido de anfitrión el otro día y pues y por el chocolate oaxaqueño además. Y pues ya estamos hablando entonces. Yo les paso, hicieron una grabación y se las paso la grabación. So I was just telling them that thank you very much for their time and I hope that you will indicate your gratitude also for them. Bye. Bye. Thank you. Muchas gracias a ustedes. Ah, ok. Yo salí, ¿no?